So next topic, physical applications of derivatives. Physical applications of derivatives. And the first definition, velocity. So very important definitions, velocity. So what is velocity? The rate of change of displacement, the rate of change of displacement is denoted by S. With respect to time t. With respect to time. The formula. So V is equal, very important, velocity V is equal ds by dt. ds by dt. Okay. The rate of change of displacement with respect to time t. That is called the velocity. Okay. Next definition, acceleration. Okay. Acceleration. So the rate of change of velocity. The rate of change of velocity with respect to time t. So the acceleration is denoted by small a is equal dv by dt. So d by dt of what is the v? V means ds by dt. ds by dt. So acceleration formula A is equal d square s by dt square. So displacement ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా యాక్సిలరేషన్ కు ఫార్ములా. ఓకే రైట్. ఓకే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. So rate of change. Next, rate of change. Rate of change topic. If y is equal to f of x, if y is equal to f of x, then the average rate of change average rate of change in y between
x is equal to x1 and x equal to x2 is defined as the change delta y by delta x is equal f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 minus x1. ఓకే, సో ఇదే ఫార్ములా లిమిట్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. Exercise 10 la first question. At time t, the distance s of a particle moving in a straight line is given by s is equal minus 4t square plus 2t. Find the average velocity. Find the average velocity between t is equal to seconds and t is equal to 8 seconds. Okay, write down question. Given S means displacement. S is equal f of t minus 4t square plus 2t. Okay. So first find out at time t, the displacement S of particle moving in a straight line is given by S equal to charge displacement. Find the average velocity between f of 2, substitute చేద్దాం, minus 4 into 2 square plus 2 into 2 minus 4 into 4 plus 4 minus 16 plus 4 minus 12 f of 8 minus 4 into 8 square plus 2 into 8. Substitute t value 8 now. 4 into 8 square 64 plus 16. So that is the value 4 4 16 4 6 24 25 minus plus 16. So subtract చేస్తే minus 240. The average velocity between t is equal to seconds and t is equal to 8 seconds is, so already discussion, rate of change.
f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1. So that racism f of 8 minus f of 2 by 8 minus 2. So f of 8 value minus 240 minus of minus 12 by 6 minus 240 plus 12 by 6. So that is the value minus 12 cancel it, 28, 228 by 16. So finally 38 minus 6 5 approximately. 3 ja 18, 6 8 ja 24. So negative తీసుకొని positive అనేది తీసుకుంటాం. Unit for second. Write down. Unit for second. Positive గా consider this. Okay. Next, second problem. If y equal to x power 4, then find average rate of y between x equal to 2 and x equal to 4. Same problem, same formula. Average rate of change formula. So given y is equal, let y equal to f of x equal to x power 4. X power 4. So first find out f of 2. 2 power 4, that is the value 16. F of 4, 4 power 4, x replace 4 power 4, 256. The average rate of change of y between x equal to 2 and x equal to 4 is f of 4 minus f of 2 by 4 minus 2. So f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1 formula. So that రాసుకోవచ్చు. F of 4 value 256 minus 16 by 2. So that is the value maybe 240 by 2. So cancellation 120 units per second. Right down. Cancellation. 2 1 ja, 2 120 ja. Right down. Third problem. So next third నుంచి important problems. ఇక్కడ నుంచి మెథడ్ చేంజ్ ఉంటుంది. Siddhartha. A particle moving a particle moving along a straight line has the relation S is equal t square plus 2t plus 3.
connecting the distance described by the particle in time t. Please observe. Find the velocity. Question clarity observe cheyandi. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration of the particle at time t is equal 4 seconds. Okay, please observe now. A particle moving along a straight line has a relation. Yes. What is the relation? Yes. S means displacement. So straight line has a relation S equal to t square plus 2t plus 3, connecting the distance described by the particle in time t. So find the velocity acceleration at t equal to 4 seconds. So time t equal to 4 seconds ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది? So చూడండి. First displacement S equal to. So given displacement, first question, రెండు ఉన్నాయి questions. Given S equal to t square plus 2t plus 3. Okay, differentiating with respect to t, ds by dt find out. ds by dt. So that right now, velocity formula. Velocity. V is equal ds by dt. d by dt of t square plus 2t plus 3. So V is equal to t square derivative 2t, 2 into t derivative 1, constant derivative 0. V equal to 2t plus 2. So velocity at t equal to 4 seconds. So velocity at 4 seconds. So at t is equal 4 seconds. So velocity V is equal 2 into 4 plus 2. 8 plus 2, 10. 8 plus 4, 2 and the 10. Okay. Sorry, PQ which question? Question wrong. Please observe, no? Question wrong. PQ on the question. So process PQ. So 3 TQ just the 3t square plus 2 into 1 constant 0. 3t square plus 2. 3 into t value 4 substitute and plus 2. 3 into 4 square 16 plus 2. V is equal 48 plus 2, 50. So velocity units. So meter per second, sorry, unit per second. Unit per second. Okay, velocity at t is equal 4 seconds answer 50 unit per second. Second question, observe cheyandi. Acceleration. Simple గా రాయొచ్చు. Small a is equal dv by dt. d by dt of, so ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ
ఇది ఈక్వేషన్ 1. 3t square plus 2. So small a is equal 3. T square value 2t plus 2. Equation 1 లో substitute చేయడమే. 60 plus constant derivative 0. Constant derivative 0. A equal to 60. But at t is equal 4 seconds. A is equal 6 into 4, 24. So units ఏమైతాయి ఇక్కడ 24. Unit for second, meter for unit, not unit for second square, unit for second square. Okay, so acceleration at t equal to 4 seconds answer 24 unit for second square. Right down. So two problems, very very important. The velocity is acceleration. Okay, next problem, very important. The distance to time formula for the motion of a particle, the motion of a particle along a straight line is, along a straight line is S is equal displacement t cube minus 9t square plus 24t minus 18. Find when, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, when కండిషన్ ఇచ్చినాడు, when కండిషన్ and where the velocity is 0. Velocity is 0. కండిషన్ ఏంటంటే వెలాసిటీ 0 అయితే when అంటే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, when ఎప్పుడు. ఓకే, సో వెలాసిటీ 0 ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుంది, ఏ టైంలో అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో గివెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal t cube minus 9t square plus 24t minus 18. First clear ఇచ్చినాడు, given data velocity is 0. So given data velocity, given data velocity is equal 0. So velocity formula అంటే v is equal 0 ఇచ్చేసింది. ds by dt is equal 0. d by dt of what is the s value, t cube minus 9t square plus 24t minus 18 is equal 0. Clear గా చూడండి ఇక్కడ. సో డెరివేటివ్ టీ క్యూబ్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 3t స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ 9, టీ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2t అవుతుంది ప్లస్ 24, t డెరివేటివ్ 1
constant derivative 0 is equal 0 కు 0. So 3t square minus 18t plus 24 equal to 0. ప్రతి టర్మ్లో 3 టేబుల్ కామన్ ఉంది. డివైడెడ్ బై 3 ఎవ్రీ టర్మ్. సో ప్రతి టర్మ్ 3తో చేస్తే ఓన్లీ టీ స్క్వేర్ వస్తుంది. 3 6 జా 18, 3 8 జా 24. చూడండి, స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్. సో టీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 1. ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏంది? ఏమి లేకపోతే 1 ఉంది. కాన్స్టాంట్ టర్మ్ 8. సో 1 ఇంటూ 8 చేస్తే 8. మళ్ళీ ఏవైనా రెండు నెంబర్లు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 8 రావాలా, అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే -6 రావాలా. చూడండి, 2 4 జా 8 సరిపోతుంది. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 8 వచ్చింది. -2 -4 చేస్తే -6 మిడిల్ టర్మ్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. అంటే -2t -4t గా రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏముంది? టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఈ రెండింటి నుంచి టీని కామన్ తీయండి, టీ -2. ఈ రెండింటి నుంచి -4 కామన్ తీస్తే టీ -2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఫైనల్లీ టీ -2 ఇంటూ టీ -4 ఈక్వల్ టు 0. సో టీ -2 ఈక్వల్ టు 0, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 seconds, టీ -4 ఈక్వల్ టు 0, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 seconds. సో 2 seconds 4 seconds ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం. అప్పుడు వేర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అన్నప్పుడు 2 seconds ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 seconds ఉన్నప్పుడు కూడా వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకే, అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్ డౌన్. టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 seconds and 4 seconds వచ్చినాయి. 2 seconds and t is equal 4 seconds time. ఇది టైం. వెన్ ఎప్పుడు? సో ఫస్ట్ నెంబర్ 1, కేస్ 1. ఇఫ్ t is equal 2 seconds అయితే దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equal to, సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. t cube minus 9t square plus 24t minus 18. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 cube minus 9 2 square plus 24 into 2 minus 18. 2 cube అంటే 8 minus 9, 2 square అంటే 4, 24 into 2 48 minus 18. 8 minus 36, 9 4 జా 36 ప్లస్ 48లో 18 పోతే 30. సో 38 minus 32 2నే వస్తుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇక్కడ? 2 units. Case 2. If t equal to 4 seconds, s equal to same. t cube minus 9t square plus 24t minus 18. t value 4 cube minus 9, t value 4 square, 24 into 4 minus 18. 4 cube 64, 9 4 square 16. So 24 into 4 96 minus 18. 64 minus 96 plus 96 minus 18. So రెండు cancel. 64లో 69 జా 144. సారీ 44. 69 జా 144 ఇక్కడ. 144 plus 96. సో అన్ని సింప్లికేషన్ చేస్తే సో 96 64 100 160 160 144 minus 80. ఫైనల్లీ -2 వస్తుంది. -2 units డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 2 seconds ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 2 units. బట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ 4 seconds ఉన్నప్పుడు -2 units వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. Fifth question, very important question.
The displacement S, the displacement S of a particle traveling in a straight line traveling in a straight line in t seconds is given by S is equal 45t minus plus 11t square minus t cube. Find the time when the particle comes to rest. What is meaning? It's a very important condition. Same problem ఇక్కడ ఇలా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్. The displacement S of a particle traveling in a straight line in t seconds is given by. So given displacement ఇచ్చాడు. Same problem. S is equal 45t plus 11t square minus t cube. సో ఇక్కడ ఫైండ్ ద టైం ఒక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాను అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ టైం తీసుకునేటప్పుడు టైం ఎప్పటికీ నెగటివ్ లో ఉండకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ టైం ఫైండ్ ద టైం వెన్, ఎప్పుడు అన్నాడు. పార్టికల్ కమ్స్ టు రెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఇక్కడ పార్టికల్ ఎటువంటి చలనం లేదు, అలాగే ఉండిపోయింది. అక్కడ వెలాసిటీ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. మనం అండర్స్టూడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ లేదు అంటే జీరో ఉందని అర్థం. ఓకే, జీరో ఉందని అర్థం. అది మనకు మైండ్లోకి రావాలి. ఓకే, ఇఫ్ ద particle comes to rest then its velocity zero. That is the meaning. అంటే v is equal to క్లియర్ గా జీరో ఇచ్చినాడు. ఏ టైంలో జీరో అవుతుంది అంతే. సో ds by dt is equal జీరో. వెలాసిటిక్ ఫార్ములా ds by dt. d by dt of s value 45t plus 11t square minus t cube is equal 0. 45 t derivative 1, 11 t square derivative 2t minus t cube derivative 3t square is equal 0. Next line, 45 plus 11 2 ja 22t minus 3t square is equal 0. Write in order. Minus 3t square plus 22t plus 45 equal to 0. సో ప్రతి టర్మ్ నేను -1తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే టీ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్లో ఉంది. పాజిటివ్గా మార్చుకోవాలంటే ప్లస్ 3t స్క్వేర్ మైనస్ 22t మైనస్ 45 ఈక్వల్ టు 0. స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చాలా జాగ్రత్తగా. సో మిడిల్ టర్మ్ను
చేస్తున్నా ఇక్కడ. సో 3 into -45 ఉంది. సో మిడిల్ టర్మ్ -22 వచ్చే విధంగా రాయాలి. చూడండి 3 into 45 నేను రాయొచ్చు. 9 5 జా 45. సో 3 7 జా 25, 27 5 సరిపోతుంది. సో 27లో 5 పోతే -22 సరిపోతుంది. ఓకే, మిడిల్ టర్మ్ వచ్చేసింది. సో 3 మిడిల్ టర్మ్ నేను రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ -27t + 5t గా రాస్తున్నాం. సో లెఫ్ట్ రైట్ ఏం కాదు, ఇంకా అలా 3t² - 45 = 0. ఫస్ట్ ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు అంటే 3tని కామన్ తీయచ్చు. 3t - 9. సేమ్ ఇక్కడ కూడా t - 9 రావాలి. సో 5t - 45లో +5 కామన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ లైన్ నా t - 9 into 3t + 5 = 0. t - 9 = 0. t = 9. 3t + 5 = 0. 3t = -5. t = -5/3. బట్ నెగటివ్ అనేది తీసుకోబడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సిన్స్ t cannot be negative. Since t cannot be negative, therefore t = 9 seconds. So required time t = 9 seconds. That is the right answer. The particle comes to rest at the particle, the last line, the particle comes to rest at t = 9 seconds. Very, very important. And then, right up. A particle moving along a straight line according to S is equal f of t 4t³ minus 3t² plus 5t minus 1, where S is measured at measured in meters లో మెజర్ చేయాలి. అండ్ small t is measured in seconds. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration
acceleration at t. At what time the acceleration is zero and what time acceleration is zero. So condition one. Find the velocity acceleration. Mali acceleration equal to 0 తీసుకొని t value find out చేయాలి. So same problem given s equal to 4t cube minus 3t square plus 5t minus 1. First number one, velocity. V is equal ds by dt. D by dt of 4t cube minus 3t square plus 5t minus 1. So t cube value 3t square minus 3, t square value 2t plus 5, t value 1, constant 0. 4 3 ja 12t square minus 6t plus 5, velocity v. Next, acceleration. రెండవ condition, acceleration. Small a is equal dv by dt. Rate of change of velocity. V value అంటే equation 1. 12t square minus 6t plus 5. 12t square derivative 2t minus 6t derivative 1, constant derivative 0. 12 2s are 24t minus 6. This is the acceleration. But condition ఇచ్చినాడు ఏమని? By data acceleration is 0. By data acceleration is 0. A equal to 0. What time? 24t minus 6 equal to 0. 24t equal to 6. T equal to 6 by 24. T is equal 1 by 4 seconds. 6 1 ja, 6 4 ja, 1 by 4 seconds answer. So at time t equal to 1 by 4 seconds, the acceleration is 0. Okay, write down. So మీకు అండర్స్టూడ్ కావాలంటే నెక్స్ట్ లైన్ చెప్తాను. రైట్ డౌన్. సో ఒకవేళ యూనిట్స్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే దీనికి యూనిట్స్, సో మీటర్స్ లో చెప్పండి అన్నాడు కాబట్టి మీటర్ ఫర్ సెకండ్. మీటర్ ఫర్ సెకండ్ దీనికి వెలాసిటీకి. యాక్సిలరేషన్ కు మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే రైట్. So acceleration is equal 0. 24t minus 6 equal to 0. A value and the 24t minus 6. 24t equal to 6. T is equal 6 by 24. 6 1 ja, 6 4 ja. T is equal 1 by 4 seconds. At time t, 1 by 4 seconds. The acceleration is 0. Is 0. Right down. Next problem.
Next question. Write down. Seventh one. A particle moving in a straight line so that in a straight line so that after t seconds its distance yes in meters is yes in meters from a fixed point from a fixed point on the line is given by on the line is given by s equal to f of t is equal 8t plus t cube. So find number one, velocity at t equal to seconds. Velocity at t is equal to seconds. Second question, initial velocity. Initial velocity. And third one, acceleration. T is equal to 2 seconds. Do homework now, same problem. Okay. Homework changes. So given displacement is equal to f of t is equal to 8t plus t cube. So first find out velocity. Velocity formula v equal to ds by dt. T by dt of s 8t plus t cube. 8 into t value 1 derivative t cube 3t square. 8 plus 3t square. So velocity at first question. The velocity. Velocity at t is equal to seconds. Velocity at t is equal to seconds. Substitute change t value 8 plus 3 into 2 square. 8 plus 3 into 4. 2 square value 4. 8 plus 3 4 jar 2. 20 meter per second. Next, initial velocity. What is the second question? Very important. Initial velocity. Find out, sir. That is at t is equal 0 condition, 0 seconds. So v equal to at t is equal 0. Substitute change. So equation 1. 8 plus 3 into 0 square. So v is equal to 8 plus 0. V is equal to 8 meter per second. This is called initial velocity at t is equal 0. So initial means t value 0 this one. And third problem, acceleration.
A is equal dv by dt formula. A is equal d by dt of v అంటే ఎంత ఇక్కడ 8 plus 8 3t square 8 constant 0 3 t square derivative 2t finally 60 a value. So acceleration at t is equal to seconds. So a is equal 6 into 2 12 meter per second square. So acceleration and the meter per second square, right? So meter is meter, centimeter is centimeter. Okay, meter per second square. సో ఒక్కోసారి ఇక్కడ సెంటీమీటర్లు ఇచ్చినప్పుడు మీటర్ ఫర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మీటర్ ఫర్ సెంటీమీటర్ అలా తీసుకుంటాం. సేమ్ ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అన్నప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 0 seconds అని అర్థం. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చినాడు వెలాసిటీ t is equal to 2 seconds. So velocity, initial velocity, acceleration, same problem, right?